This was Ron Lyle as an amateur, fighting an international competition against a Russian named Camo Sarayan at Caesar's Palace right here in Las Vegas, Nevada. Even then, Lyle showed his punching power as he made mincemeat of his Russian opponent. Down went Sarayan, and in the technical parlance of amateur boxing, the referee stopped the contest. Нашей трансляции нам напоминают, кто такой Рон Лайл. Buster Mathis, September 29, 1972. Mathis, who once beat Frazier as an amateur. Lyle with a current record of 31, 2 lost, 1 draw. End of Mathis. And after Mathis, of course, as you saw earlier, he fought and... Ну вот это уже фрагменты профессионального выступления Рона Лайла против немца Юргена Блина. Ну а начали нам с того, что как Лайл выступил в матчевой встрече советских и американских боксеров. Там он Раяна. Рон Лайл, большой поклонник был Мухаммеда Али и оставался им, в общем-то, до конца своей жизни. Ну и вот теперь, в мае 1975-го, обой. Али только что победил 2 месяца назад Чака Уэпнера. Ну, а что касается Рона Лайла, то он только что проиграл Джимми Янгу. И есть некоторые вопросы, насколько он готов встретиться с Али. Помимо этого, еще одно поражение было у Лайла в карьере от Джерри Кори. Но гораздо больше сам Лайл известен боем, в котором он выигрывал по очкам у Джорджа Формана, прежде чем опуститься в нокаут. Но это уже другая история, об этом поговорим как-нибудь в следующий раз, потому что это было в 1976 году. You got into further trouble, didn't you, while you were in prison? Well, I got stabbed, you know, of course. What do you mean you got stabbed? Don't throw it away like that. Well, it was the thing is, you know, when you're in prison, man, you know, everybody's mean, you know what I mean? Or they wouldn't be there. And where were you stabbed? С Лайлом сейчас обсуждают самые разные моменты, в том числе и то, что начиналась-то его, в общем, жизнь в тюремных сроках. Такая настоящая взрослая жизнь. Рон Лайл был одним из 19 детей в семье. Поэтому то, что жизнь его была довольно непростой, наверное, это было понятно с самого начала. Но и в 1965 году Лайл едва не скончался на операционном столе. Он пережил 36 переливаний крови и выжил. Это была, в общем, попытка самоубийства, но довольно неудачно. I did that interview with Ron Lyle a number of weeks ago after it was announced that Lyle would be Ali's opponent here tonight live in the Las Vegas Convention Center. But today I interviewed Ron Lyle again. You're looking at the challenger Ron Lyle, the man who in a Colorado State Penitentiary used to have a dream. The dream to become the heavyweight champion of the world. Now he's just hours away from the dreamed of opportunity. And with the fight, as I said, just hours away, Ron, once and for all, tell us how you're going to fight Ali. Well, first of all, Howard, is that I'm not going to try to kill him. You know, I'm not going to fight him like everybody else is for him. Ну и вот уже новое интервью Лайла, уже прямо перед боем, он говорит о том, что, конечно, я буду входить для того, чтобы его убить, потому что перебоксировать его практически невозможно, но он должен знать, что
Во мне он получит такого соперника, которого у него еще не было. Достаточно так высокомерно ведет себя Рон Лайл, но, наверное, для темнокожих американских бойцов тех времен это было нормально. Рон Лайл, как и многие, закончив свою профессиональную карьеру, вдруг вернется. Причем Лайл вернулся для того, чтобы драться с Джорджем Форманом в 1995 году в возрасте 54 лет. И даже выиграл первые 4 боя, но ни с каким Форманом он, естественно, не встретился. So on that alone should give me the qualifications to be the champion. I've earned that right. You think back now to the days in the prison? Yes. Matter of fact, I brought 3 guys along with me: Albert Johnson, Corny Cruz, and Rip Clark. Al did 14 years, Corny did 14 years, and Rip did 9 years. I lived with these guys for almost 7.5 years of my life I spent with these guys. And they watched me from the time that I came in until the time that I left. And they watched me grow from a jitterbug to an adult. You understand? So these guys are sharing a part of that. And that's why I brought them along, you know, and they're going to see a moment, man, and perhaps maybe, you know, it'll inspire some of them to do something with some of their talents, you know. I hope so. Will you knock him out? Well, Howard, let me say this, you know, like I told you, I'm not going to try to kill him. I'm not going to try to kill him, buddy. I'm going to beat him. And that's how you win. You win. There is no certain amount of margin you win by a horse race. If you win by that much, the horse wins. If you win by 1 point in a Говорит Рон Лайл о том, какой на самом деле он долгий путь проделал к этому бою, и что для него это, в общем, событие чуть ли не всей жизни. Но действительно, это, наверное, так и есть, учитывая, что Рону Лайлу 34 года, Мохаммеду Али 33. Джо Луиса приветствует публика в зале. Титулы, принадлежащие Али, на кону по версии WBA и WBC. Ну, собственно, все, что он выиграл у Джорджа Формана в позапрошлом бою. Muhammad Ali, perhaps the most visible figure in the entire world these days. And tonight, well, you've made your boast. You say that Lyle will go anywhere between 1 and 8. 1 and 8, it'll be all over. All over. All over. The man's never been knocked out. George Foreman's never been knocked out. Chuck Webber's never been knocked out. And this man's never been out. So it gives me. Ну вот, пожалуйста, Али в своем привычном стиле начинает с поясничества. Я закончу все между 1-м и 8-м раундом. Все будет кончено. Джордж Форман никогда не был в нокауте. Чак Уэбнер никогда не был в нокауте. Но это все было до встречи со мной. Рона Лайла ждет то же самое. Well, I plan to fight my new style, Howard. I want to announce here now the new style about landing a rope sometime, let my man punch himself out. It is called the rope-a-dope. The rope-a-dope. Rope-a-dope. Who does the word dope honor? It honors whoever chases me in the rope. All right, that's the very point. What if Ron Lyle? Ну вот Али даже рассказывает, какой он применит стиль бокса. And move in and force him to punch. Watch this thing careful tonight. Вот смотрите, это во время боя прям так и анонсирует. Ну, наглости Али, конечно, не изнимать. I forced him. I offered him a deal. He can't refuse. And after throwing 4 or 5 rounds of this, Howard, you're finished. He's got 15 to go. Notice when I go to the ropes, you'll see me cover up, blocking the vulnerable parts, blocking the chin. I don't want no amateurs out there to try this because it's awful dangerous. You have to have fast reflexes. It takes 21 years experience to get away with this. But you will see me tonight. Ему требуется 21 год, чтобы понять мою систему. But after 5 rounds, this man will, Howard, he'll just be completely exhausted.
Ну, Али откровенно заносит, но пока это еще тот Мохаммед, который идет к третьему бою с Джо Фрейзером, а не спускается с вершины после него. So you watch it. I'm introducing this to the fight game. It is called the rope-a-dope. Obviously, the champion enters tonight's fray, shaken, with a full loss of confidence. Shaken? Good luck. You be there. We will be. And after the man rang the bell, I'm going to jump on the rope and slap Cosell. Вот так. Али еще и репортера, точнее не репортера, а все-таки ведущего, да, немножечко пнул. Походя. We were just chuckling over the interview you couldn't hear with your son, Muhammad Ali, talking to Howard Cosell. One has to wonder about the feelings of a mother when she watches a son as famous as yours, but nevertheless there is a risk to it. Я так понимаю, это мама. When you watch him fight. Well, I feel at first I'm, nervous. Мохаммеда Али. Time I have confidence that he will win. But still, you know how it is. You get a little nervous before the fight. Которую по-прежнему называют миссис Клей. Don't worry too much. How many do you see? Do you get to travel with him much? You see many of his fights? I have traveled practically all around the world with him for his fights, and I've seen all his fights, except I would say just about 3 or 4. So you get a chance to visit with him much? He's always surrounded by so many people now. He's become such a celebrity. Yes, I get to visit him very often. Can you still spank him? Yes, I can. He still listens to me, and he's a very good son. I'm very proud of him, and he still listens to me, just like he did when he was a child. Thank you for visiting with us. Thank you. Back to you, Howard. Да, ну вот так раскручивать бой, пожалуй, что этого мы еще не видели. Что угодно идет в ход для того, чтобы нарисовать такую, прежде всего, человеческую историю. И там, я так понимаю, еще целая группа каких-то выдающихся боксеров должна быть. Who has an upcoming title bout at the Forum in Los Angeles on June 20th. He will be fighting Ruben Olivares, the featherweight champion Bobby Chacon. Ну вот, да, их начинают представлять. Бой проходит в конвеншн-центре в Лос-Анджелесе. Бобби Чакон занимает свое место. Среди зрителей. A leading heavyweight contender from California, Ken Norton. The man introduced before Ken Norton was John Conti, recognized by the World Boxing Council as light heavyweight champion. This is Howard Smith. Ken Norton was introduced, but is not in the ring. Хoward Смит. Кена Нортона представили, но его не было в ринге. Now fighting out of the state of California, Tommy Hannon. That's Tommy Hannon. The 6th-ranked heavyweight in the world, Henry Clark. Well, he's a dude. Got his cane. Another promising California heavyweight, undefeated to this point in his career. Да, конечно, только для того, чтобы посмотреть на моду 1975 года. Introductions continue. A reminder, we're standing by for the heavyweight title fight. Стоит это все увидеть. Against Ron Lyle. For a stunning win, young Sanford. Young Sanford. He's owned by Red Fox. To Las Vegas audiences. Well, that's our big poobah at ABC, Mr. Elton Rule and his bride Betty. He's president of the American Broadcasting Company. Introducing Jackie Fields. Here's Jackie Fields, a Элтона Рула нам показали, Las Vegas. руководителя ABC, канала, который устраивает, собственно говоря, вот такую трансляцию. He is the former heavyweight champion of the world, George Foreman. Here is the introduction of George Foreman. He is not popular George Foreman. received, as you can hear.
не самая популярная фигура в Лас-Вегасе, и вообще я не очень понимаю, для чего его именно сейчас тут представляют. Джордж Форман проиграл Мохаммеду Али незадолго до этого. Джо Луис. Muhammad Ali. Here, of course, is one of the most popular men ever to fight, Joe Louis. Ну, тут хотя бы все понятно. Кого и зачем вывели в ринг. Джо Луис работал арбитром после окончания боксерской карьеры, но сегодня, конечно, он судить бой не будет. Ферд Эрнандес. How do you look at this one? I know you follow the heavyweights. Well, this is quite an event because Ron Lyle is a serious contender, and I've been watching him work out, and I know he wants to win, but... Эрнандес будет рефери этого боя, Билл Кип, Арт Лурье и Джон Мангрисиана. Судьями за пределами ринга. Ну а вот уже выплясывает Мохаммед Али. I'll talk to you for you, Jimmy. Let's go quickly back to Howard. Now Ali's coming in. Thank you, Gift. Thank you, Jimmy Brown, number 32. You're looking at Ron Lyle as he prepares to enter the arena. Ну а пока что выход Рона Лайла. 33 боя, 30 побед, 21 нокаутом, 2 поражения, 1 ничья. When you've been stabbed in the abdomen, given up for dead, death certificate actually signed, brought back to life on an operating table for 7.5 hours, then put in the hole, solitary confinement. When you've been through that, well, then maybe you're not afraid of Muhammad Ali, and maybe you're not psyched up. Ну, выглядит так, я скажу, достаточно серьезно. Во всяком случае, не похоже, чтобы он боялся Мохаммеда Али. And I saw Kenny Norton give it to Muhammad Ali March 31, 1973, and nobody expected it. Ali said he had a message from God, a broken jaw. Could happen again. Back in a moment. Back live at the Las Vegas Convention Center. You're looking at Ron Lyle, the challenger, now in the ring. Weighed in at 219 Ну, так я скажу, во время интервью-то Лайл выглядел не таким терминатором, не так серьезным был. Ну а где же Мохаммед? Вот он там где-то в этой куче людей. Вот он. 48 боев, 46 побед, 33 нокаутами, 2 поражения. Анджело Данди, как обычно, рядом. March 31, 1973, the San Diego Arena, decision to by Kenny Norton. But Muhammad Ali in return bouts beat both men. And as you know, became only the second ever to regain the heavyweight. Ну и вот сейчас как раз началось время воспоминаний, что Мохаммед Али проиграл 2 боя в своей карьере Джо Фрейзеру и Кену Нортону, и тому, и другому успел должок вернуть. То есть победить в матче реванша. Louis Soria will be there, and so will Dr. Purdy Pacheco. But Ron Lyle will not be unattended in his corner. Chicky Ferrara. Now there is a Lyle contingent standing up with a Lyle banner in the arena, cheering for Ron Lyle. Ну, там начинают заводить публику секунданты Рона Лайла. Один из них выбрасывает руку согнутую в кулак вверх, ведь зал скандирует «Лайл, Лайл». Ну, Мохаммед Али, как я уже говорил, далеко не везде любят, поэтому... Ничего удивительного в такой встрече с залом нету.
Back live at the Las Vegas Convention Center, the heavyweight title fight about to come up. We're using our overhead shot. Again, a reminder, as circumstances warrant, and if the shot proves to be revealing, we will be using it from time to time. Ну, сравнение габаритов боксеров проводится, так скажем, в американских единицах. Тут, в принципе, не о чем особенно говорить, потому что рост практически одинаковый. Вес чуть потяжелее Мухаммед Али. Ну и, соответственно, чуть более длинные руки. Метр 98 сантиметров. Так, что там такое? Али. Еще до боя решил устроить очередное шоу какое-то. And I would like to call attention to the person now attending to Ron Lyle. His name, Bobby Lewis. One of the finest men I've ever met in boxing. He coached the United States Olympic boxing team in the 20th Olympiad. Разминает вот так Рон Лайл руки. Look at Ron Lyle, leering, grinning at Muhammad Ali. Muhammad Ali is now gloved. His robe is open. Между прочим, вот именно в Лас-Вегасе Рон Лайл участвовал в том самом противостоянии между сборными СССР и США, когда победил нокаутом Камуан Сараяна. They thought Lyle would someday be the heavyweight champion of the world. He is an overwhelming underdog. He is not to be overrated as a fighter, but as a puncher and gut, okay. Chuck Hull has just introduced Ron Lyle. Now Ali. Weighing 224.5 pounds, the heavyweight champion of the world, Muhammad Ali. Как обычно, такая немножко странная реакция у Али на все происходящее. Ну, как вампир буквально питается, в том числе и отрицательной энергией, зрительской, например. When Liston did not get off the stool for the 7th round, Ali became the champion. He was Cassius Clay then, but faced the media people the next day and said, "My name is Muhammad Ali," and so it was. Then, the extraordinary affair, May 25th, 65, in Lewiston, Maine. The invisible punch. The late Jimmy Cannon said he saw it couldn't have crushed a grape. The befuddled referee, Walcott. And finally, the bout over in the first round. It's been one controversy after another. Finally, being deprived of his title and stripped of his right to fight, only to be vindicated after 3.5 years of enforced idleness by the Supreme Court of the United States. Ну что ж, первый раунд. Посмотрим, что Али будет показывать, какую свою новую вот эту стратегию, новую технику. Действительно, перекрыл все лицо и практически всего себя. Чуть позже мы это увидим все в бою против Джо Фрейзера. Конечно, это никакая не новая техника Мухаммеда Али. Это такая возможность что-то новое попробовать. Что, в общем, было, наверное, совершенно логично. No attempt here to build Lyle into a great fight. His principal victories have been over the likes of Jimmy Ellis. Тем более, когда вот такая оппозиция у тебя, надо пользоваться, потому что в бою с тем же Фрейзером будет уже некогда. Ну, а тут последние бои Руди Луберс, Чак Вепнер.
Там, правда, Али откровенно забыл потренироваться как следует. Посмотрим, что в этот раз с точки зрения подготовки у него. Ну, а Рон Лайл пока, конечно, не вошел в бой, потому что мало что у него получается. И я думаю, что даже не один раунд, а может быть и несколько у Лайла уйдут на то, чтобы просто привыкнуть к этому своему сопернику. Remember, scoring on the 5-point must system. 3 judges score. The referee has no voice in the scoring, and the referee is Ferd Hernandez. The scorers, the judges, Johnny Mack, Bill Kipp, and Art Lurie. Mandatory 8 count, no saving by the bell, not even after the 15th round if it goes the scheduled 15. Well, you see, Ali has done nothing in the first round, and Lyle little more. Seems to be a little bit of blood out of Ali's nostril. 2 just underway, and there was blood out of Ali's right nostril, drawn in the first round, which had to be given to Lyle because Ali did nothing but cover up. So far, the highly touted rope-a-dope has not been in evidence because Ali, when he goes back to the ropes, finds that Lyle is not pursuing. But Lyle told us all about that in our interview earlier today. Still, Ali is a great one at devising strategy on the spur of the moment. Now Ali's corner is yelling, "Stick him, champ." Now Ali is in the corner with the rope-a-dope tactic. Lyle is just leaning against him, not punching away as George Foreman tried to when George used himself up. Don't forget, Ali said that he'd do away with Lyle between 2:35 and 2:43 of the 8th round. So far, Muhammad's biding his time, but Lyle isn't using up any energy either. We've got a mic on Angie Dundee, Ali's trainer, and between rounds, because we'll not be cutting away, you will hear what Dundee tells his fighter, the champion. Oh, a quick right by Ali. That was the first decent punch he's gotten off tonight. Начинает уже по-серьезному так огрызаться Мохаммед Али. И понятное дело, что не собирается он, конечно, все время стоять в этой защитной стойке, даже наоборот. Руки опустил. Играется немного со своим соперником. Но в любом случае это все не очень похоже на то, что Али делал раньше, поэтому приготовиться к такому довольно сложно. Сейчас он такое впечатление, что собрался Лайла поднять на руки и просто выкинуть за канаты. Ну, а что сам Лайл-то? Как он планирует доставлять проблемы чемпиону? Выбрасывает периодически размашистый очень левый хук, но пока почти не попадает им. The bell for the end of the second round, and we go to Ali's corner. See Angie working on Ali on that right nostril.
although no blood came out of it in the second round. Абсолютно спокоен Анджело Данди. Hard to pick up that which he was saying to Ali. Let's see if I can get a word from Ferdy Pacheco. Ferdy, Все идет по seems to be плану, видимо. No, that's his new style of rope-a-doping. I haven't seen him rope-a-dope. Well, because the other guy won't go for it. He's got Chicky Ferrara in his corner. Is too smart to go for that falling into All the right, ropes. then what will Ali do in your Well, he's been opinion? stinging him with straight rights. He's got to open and con the guy into coming out. А вот даже там один из тренеров, Али Фредди Пашеко, пошел объяснять, что же такое вот этот ропер-доп, новая тактика Мохаммеда. Ну, знаете, когда человек уже на своей волне такой пребывает и особенно никого не слушает, Мохаммеду Али ведь не важно, что о нем думают и что о его словах думают. Ему важно играть вот эту роль и сейчас вот, например, изображать, что он хочет укусить перчатку Рона Лайла. На мой взгляд, довольно бессмысленно придавать этому какое-то серьезное значение. Ну, сказал и сказал Али, в конце концов, и дальше что? We have openly talked about, as you know, if you've been with us from the top of the program, the sordid nature of his background, the jail term and all the rest. Now he faces new felony charges with a hearing coming up. Наверное, это далеко не самый важный вопрос про вот этот ропер-доп. He fired a pistol at him. Fortunately missed. Как это все воспринимать, как к этому относиться. Важнее смотреть, что Али реально демонстрирует в ринге. Вот это важно. Хорошая комбинация левой-правой. Рон Лайл бросается в ответную атаку, но проблема Лайла в том, что он практически ничего не попадает. Будучи большим парнем по-настоящему. Ali defending against Ron Lyle, the heavyweight crown. Ali has been talking to him steadily from the start of the fight. Lyle's got to be careful of that straight right. Начинает потихоньку терять осторожность Лайл. Ali has to feel Lyle's punches. И это тоже абсолютно понятно. Used himself up unwisely, needlessly. Lyle is not using himself up at all. And he got away from that quick flurry, landed a good left to the chest. Not strong, but it connected. Third round is running down. Подходит к концу третий раунд. In a moment. All right, round 4 action just underway. Live from the Las Vegas Convention Center. Ali taunting with the crowd between the rounds. And Angelo Dundee telling him, I don't understand why, this guy's ready to go. You're ready to nail him. So far, there's been no evidence of that. Lyle is now using his left, not getting through, but jabbing steadily. Ali is still covering up the fists in front of the face. Remember, Ali got a bloodied right nostril in Ну, the first по-моему, round. играть решил в долгую. That's been stopped ever since. No more blood. Мохаммед Али эту игру. Видимо, предыдущий опыт с Чаком Уэпнером ничему особенному не научил Мохаммеда. And he's the one who's prepared Lyle in terms of tactics for this fight against Ali. As for Ali, there's been no foot movement. None of the old circling steady the lead to the left.
Да, публика гудит, потому что публика хочет настоящее шоу. Али никакого пока настоящего шоу ей давать не собирается. Drew Bundini, the irrepressible noisemaker, and Ali's gonna just said, champ, you've got to stick sometime, meaning use that left. 224 and a half Ali is. You wonder how much stamina he's going to have at that weight. He was grossly out of shape for Wetner at 223 by his own admission. Crowd sitting here, waiting. Продолжается вот это бесконечное хождение по рингу с отдельными, я бы это так назвал, отдельными элементами. So far, this fight in plain terms is an exercise in dullness. Nothing happening. Бокса. Only tactics. А когда смотришь на протокол этого боя, конечно, вызывает большое удивление то, что, оказывается, к моменту его остановки Лайл лидировал на 2 картах из 3, причем на одной весьма уверенно. Но это тоже отношение судей к Али. Round 5 action. So far a nothing fight. A strange Ali. Posturing, unable to use the ropes because Lyle won't go into him against the ropes. Lyle with a right. Ali knows this man has power. Look at him. Ну, даже более или менее получается. Он Лайл удар справа, и тут атака в корпус. Как и Вепнер, он, конечно, должен быть благодарен Али за то, что тот, по большому счету, всерьез не настроился на этот бой. The ropes are a beautiful thing, Ali said after the Foreman fight, but not if your opponent won't let you get away with using them. This is the way to fight Ron Lyle. И это, конечно, проблема Мохаммеда Али, которая стала в его карьере абсолютно знаковой, да, ему очень тяжело настраиваться на некоторых соперников. Если его кто-то бесит, если его кто-то выводит из себя, Лайл не относится к этой категории, он не воспринимает его вообще серьезно. Тогда Али может что-то соорудить и сообразить. А если такого нет, то и сам Мохаммед в таком прогулочном режиме выходит. Ну, вот уж этот-то бой, мне кажется, точно его должен был отрезвить, потому что относительно счета на судейских картах он точно должен знать, что происходит и как именно разворачивается дело. Ali left himself open when he missed, but Lyle could not score. He did not hit him. Lyle is unafraid, looks strong. That left is getting in, though. Left again. This is Ali's best round by far of the night. Now, Ali against the ropes. A right by Lyle got into him. He felt it. Round 5, the first time tonight Ali has produced any reaction from the fans. Any excitement at all. Although the crowd yelled, Lyle's right, only glance. We'll be breaking after this round for a commercial. Да, когда-то Валерий Лобановский в футболе называл это тренировкой с повышенной ответственностью. 6th round action quickly. Ali moving again. A little evidence of the shuffle. Ali moved in the 5th round. Probably won the round. Scored with the left and once with a right lead, but couldn't really put any combinations together. Ну, что-то похожее мы видим и тут. As Lyle told us, he's not out to kill him.
He thinks he can last with him and in the long run win. One has to wonder if indeed Ali can keep dancing as he is now. And in the meantime, Ali must establish that he can hurt Lyle. He must put combinations together. He hasn't been able to do it yet. Both men are 33. They're not kids anymore. Ali's a man who's never Не понимаю я, честно говоря, что такое Мохаммед Али называл вот этой новой тактикой. На самом деле я нового особенно ничего тут не вижу. Up to this point, the hero of this fight might well be construed to be Chicky Ferrara in Lyle's corner. Because Lyle is fighting a very smart fight. And you've got to believe that the fight plan is Chicky Ferrara. Полторы минуты до окончания раунда. Опять Лайл может только лишь приложиться так по корпусу своему сопернику, и то. Ali actually pulled Lyle into him against the ropes. Had his hands behind his neck. Не сказать, что чувствительно для Мохаммеда. Tell you this, Ali must not expose himself to that Lyle left hook. In Ali's career, he's been vulnerable to the left hook. Henry Cooper decked him with the left hook the first time they met. Joe Frazier decked him with a left hook. So did Sonny, the late Sonny Banks. Удивительное количество людей, которые помнят многие поклонники бокса по миру, но которых помнят не как их самих, да, а только благодаря тому, что они встретились с Мохаммедом Али. Вот еще один примерно такой же человек, хотя у Рона Лайла и своя карьера, как я сказал, достаточно любопытная была. Одно только возвращение в 54 года на ринг для того, чтобы биться с Джорджем Форманом, чего стоит. Седьмой раунд. Пока все идет по сценарию Мохаммеда Али. Лайл, очевидно, совершенно много возомнил о себе. Это будет заметно и дальше. В 1976 году встретится с Джорджем Форманом. Этот бой журнал «Ринг» признает лучшим боем года. Причем Лайл там будет вести к моменту нокаута. Затем встретится с Джимми Янгом, которому проиграет второй раз в карьере. Ну и дальше уже все. Дальше серьезная история Рона Лайла была завершена. And so the fight has been a tactical fight, which to many of you has probably seemed largely disappointing. I suppose in a purist boxing sense, it's an interesting fight. Ali is now covering up as Lyle goes after. Да, так вот. Lyle has to be gaining in confidence, it seems to me. Мохаммед Али хоть и играется, но тут уже, видимо, Анджело Данте попросил хоть что-то делать и какие-то очки набирать. Периодически напоминает Рону Лайлу о том, кто тут на самом деле, кто есть кто. Кто чемпион, а кто контендер. Вот сейчас попал хорошо правым прямым Мохаммед Али. No dancing this round for Ali. He danced in the fifth, he danced in the sixth. But not this round. Вот обращают внимание американские комментаторы о том, что Али перестал танцевать. Ну, то есть в очередной раз поменял свою тактику и стратегию. Lyle got in a good
right to Ali's head then, with Ali in his rope-a-dope position. Ну вот хороший правый от Рона Лайла. Кстати, что-то подобное ведь мы видели, да, когда Чак Уэпнер отправил Мохаммеда Али в нокдаун. Там, правда, он наступал на ногу, как рассказывают, да, в этот момент. Ну и вот тут у Али тоже начинаются внезапно какие-то провалы. All right, we'll be back with more of the Muhammad Ali Ron Lyle World Heavyweight Championship fight. Now let's pause for this message from our local station. Такие, я бы назвал эту ситуацию блэкаутом каким-то внезапным для Али, потому что он абсолютно теряет вдруг, и это за какие-то считанные мгновения происходит, вообще всю нить боя и всю структуру этого боя. 8-й раунд. Али, как мы помним, обещал нокаут с 1 по 8-й раунд для Рона Лайла. Но завалить Лайла — это тоже задача такая не самая простая. Может быть, в ней нет ничего сверхъестественного, но... Он довольно неуступчив, он неплохо держит удар. Ali directly above us in his own corner. We're going to run this clock the whole round because of the prediction. Ali got to Lyle in. Хорошо расстреливает Али сейчас с дистанции. Ali is... It's an amazing thing to look at these two men now in the 8th round physically. We're in the countdown of the round. Ali's legs are not even perspiring. Lyle's are full of sweat. Lyle's whole body full of sweat. Ali's upper body sweating, but with nothing like the profusion of Lyle's. Ali has one weapon that Lyle does not seem to be able to stop, and that's the right lead. Remember, in boxing, from most positions, the right lead is a dangerous punch. It takes longer to reach the adversary than the left, which is closer to the opponent's body. Лайл, кстати, совершенно не реагирует на джеб, а Али этим джебом попадает довольно часто. And the crowd knows it. They're reacting. A big round for Muhammad Ali, no question about it. We're going to have to break for a commercial after this round, and we'll be back in a moment. Big round for Ali. Очень хороший раунд для Али. Round 9 live from the Las Vegas Convention Center. The 8th, a big round for Ali. He wanted to make his prediction stick. He had shown little during the prior rounds, though the fight is, of course, close because Lyle has done little. Ali went after Lyle. He hurt him in the 8th round. Ali tried to sucker Lyle into the ropes. Lyle wouldn't do it. Went back to mid-ring. Ну, как совсем уже стали ходить по рингу, они, ну, вот Али хоть чуть-чуть включает работу ног, а Рон Лайл-то совсем нет. Видимо, это в планы в его и не входит. What Ali did establish in the last round was that he could hit Lyle, hit him often. It was the first time he put combinations together. He hurt him. Да, это правда, что Али наконец начал бить какие-то комбинации. Такие
соединенное, да, что-то одно с другим. Рон Лайл один-единственный раз выступал за время своей карьеры за пределами Германии, за пределами Америки. Это было в Германии, во Франкфурте, против Григория Перальти, аргентинца, где Лайл завершил бой в ничью. Больше Соединенные Штаты он не покидал. Но, разумеется, если не считать бой на Гавайских островах. Джимми Янгом поездкой куда-то за пределы штатов. After this round, I'm going to turn the microphone over to Angelo Dundee. I've got a couple of questions for him. Минута до окончания раунда. Да, пожалуй, что вот за всю нашу ретроспективу истории мирового бокса в тяжелом весе вот такого боя видеть не доводилось, когда один ничего не может, а второй почти ничего не хочет. Ну что может Лайл? Какие-то отдельные удары, да? Lyle got a left in. We're approaching the end of round 9. Даже и затолкав Али в угол, у него там тоже не особенно получается. Ali either rested or something in the ninth because he didn't do much. Let's see what we can get. Let's see what we can get from Angelo Dundee as he begins to work over Muhammad. Angie, your comment on the course of the fight thus far? Well, so far he's busy sponging down his fighter, and that's certainly understandable. Angie? Angie continuing to work on the fighter. Да, попытка поговорить с Анджело Данди в перерыве. Это выглядит довольно забавно. По временам 1975 года. Понятно, что Анджело Данди есть и другие дела сейчас. From Angelo Dundee, one of the veteran and very wise men of boxing. Apparently, we're not going to get him. The round's going to start, so I'll try to talk to him during the round. All right, the bell for round 10. 10-й раунд. The action begins. And maybe now we can talk to Angelo Dundee. Angie, give us your capsule impression of the fight thus far, and are you worried about your fighter? No, I'm not concerned about my fighter. My fighter's going to start handling him now. This guy, Lyle, for a very smart fighter. Ну вот, наконец, мы слышим Анджело Данди, и он говорит, что действительно пора работать. И Мохаммед чемпион, и я думаю, сейчас он покажет это. Well, if he's not ahead, I'm blind. Okay, Angelo Dundee as we pick up with the action in round 10. Angie, of course, vouchsafed what we said earlier, that this was a tactical fight, shrewdly constructed by Chicky Ferrara in Ron Lyle's corner. Ron has been following instructions. Oh, a right. Вот взрывается Лайл. Даже похоже, что попал. Но ему как раз нужно быть очень осторожным, потому что Али иногда любит брать такие паузы по минуте даже, позволяя сопернику вымахиваться, а потом проводят очень резкую свою атаку. И это, разумеется, может произойти когда угодно и с кем угодно, в том числе и сейчас. Ali against Lyle. An exercise in ring tactics. And who knows, maybe Angie is right. It's got to be called a close fight. And Lyle, for most rounds, was the aggressor. Though Ali did. Ну что, минута до конца раунда, пора уже Али что-то и продемонстрировать. No knockdowns, of course.
I must say, although Ali continues to talk to Lyle, he's talking to him Продолжает он разговаривать с Роном Лайлом. He is doing nothing, and he seems tired too. At 2:24.5, he's still talking to Lyle. Lyle has paid no attention to him. He has not been able to beat Lyle. И продолжает поясничать Мохаммед Али. Но вот поясничество прерывается его правым кроссом. Считанные секунды до конца раунда. Well, that's the end of an uneventful 10th round. We're looking at Ron Lyle over in his corner. He's being sponged off by Chicky Ferrara, who would seem to be the story of the fight from Lyle's point of view thus far. Incidentally, right here in Las Vegas, Nevada. Tomorrow we'll be bringing you at 3:30 Eastern Time until 5 live the Allen King Tennis Classic, and again on Sunday. That will, of course, be from Art Carney is waving to us. I'm with Allen King himself, and he'll be on along with me and Richard Pancho Gonzalez as we bring you the Allen King Tennis Classic live. How are you scoring this fight? Well, I've got to figure that Lyle may be ahead on round. You think Lyle's ahead on rounds, although I think Ali's been doing some damage. Да, ну вот как раз идет вопрос о том, как новички считают. Вот перед 11-м раундом 49-43 и 46-45 на двух судейских картах ведет Рон Лайл. И на третьей ничья 46-46. Лайл подкосила его. Али тут же ринулся добивать своего соперника. Прижат канатом Лайла. Что за удар-то такой был? Похоже на правый прямой. Пора вообще уже Ферду Эрнандесу вмешаться или счет открыть. Лайл, правда, не падает. А, вот так, все. Сразу остановка боя. Анджело Данди, мы видим и понимаем, да, что имел в виду Анджело Данди, говоря о том, что он не сомневается, что чемпион себя покажет. Ну, наверное, при такой колоссальной технической разнице в оснащенности это должно было произойти. Мохаммед Али выигрывает техническим нокаутом в 11-м раунде. With Muhammad Ali. Muhammad, come in. Look right into that camera. What were you doing еще о Мохаммеде Али сейчас услышим мы. Maybe only the eighth. First of all, I want to say all praises to Allah, thank Almighty God Allah, and thanks to our new leader and teacher, the Honorable Wallace E. Muhammad. I want to say hello to him. Also to all my friends out there and fans. Tell the people I'll be in Detroit, Michigan for Shaw College Boxing Exhibition very soon. Прежде всего, благодарит болельщиков за поддержку и говорит, мы встретимся снова очень скоро. Chicky Ferrara prepared Lyle for a tactical fight. The 8th round was a big round, and then suddenly you did away with him in the 11th. And that wasn't your plan. You predicted an 8th round knockout. Had him going at 8, if you notice. You're looking at that game now. Call it as you see it. Ну вот еще одна возможность, наверное, сейчас разобраться, что и как произошло, какой именно удар так
подкосил Лайла. Me just standing there, no running, no dancing. Ну вот, понятно, да, правый прямой, от которого буквально повело Рона в обратную сторону, задом наперед, на канаты, и очень хорошо, что они там были, потому что иначе бы он вывалился с ринга. Он достаточно был непростым соперником, говорит Мохаммед Али, но я считаю, что я бой контролировал. Несколько удивлен сейчас узнать, что я, оказывается, проигрывал на каких-то Chicky Ferrara obviously didn't think the fight should be stopped. Neither did Lyle, for that matter. Well, Lyle would have been hurt. I was hitting him too flush, hitting him too solid. From here, I'm going to Kota Kinabalu, Subway, East Malaysia. Я, в принципе, нормально себя чувствовал, я не был в опасности. Ну, теперь мне нужно 7-8 недель. Okay, champ. И мы продолжим. Bugner in June, when Frazier and Will Foreman get a shot. All of them are right in line for this year. Все стоят в планах на этот год. Скорее всего, следующим будет Джо Бугнер. Ну, а дальше Джо Фрейзер. Да, кстати, с Джо Бугнером бой всего лишь через 1,5 месяца Мохаммед Али проведет. Okay, champ, I'm going to try to get Ron Lyle if I can. I'm sure he'll have a different view of the stopping of the fight. And while we say goodbye to the still heavyweight champion of the world, we'll talk with Lyle in just a moment. Чемпионом мира. We're back with the defeated challenger, Ron Lyle. First of all, Ron, it was clear you didn't think the fight should be stopped. Еще и Рон Лайл. But, you know, I knew something was going to happen because I was winning every round. He couldn't have won that if he'd have, if it had went 15, he'd have been out of it clean, Well, then what happened in the 11th? He did have your rubbery leg, glassy-eyed. Chicky told me just to jab and give him the round. I was winning every round, man, You agree with him, Chicky? What's that? Ну, Лайл какую-то ерунду несет, потому что он говорит, что он выиграл практически каждый раунд. This is the world's championship. And you don't think it should have been stopped? No, sir. He come back and he's standing up ever since talking. Lyle followed your тренер instructions Лайла from the говорит о beginning, том, что didn't так he? вообще в чемпионских боях не боксируют. Yes, mostly, yes. Uh-huh. Never Поэтому letting him мы use вышли himself бороться up за against чемпионство, the а вот что делал Мохаммед Али, мне Did сказать you have сложно. Lyle ahead at the point where the fight was Well, let stopped? me ask you, how many rounds you give the other guy? I thought it was a very close fight, and I had a slight edge for Ron. Ron had a big lead, not a little. It's possible. That's У нас было большое преимущество, а не маленькое. The scoring of a fight is always subjective. What do you mean that's why they put on this? Because they had no chance of winning. And you think then that I don't know what happened, but it wasn't kosher. Is that a way you stop a world Я не очень понимаю, championship что fight? произошло, говорит тренер. Да и Лайл, кстати, тоже сказал, что он не понял этого удара. I'm sorry. I know. Good luck to you. Мало кто после боев с Мохаммедом Али вел себя вот It таким wasn't образом. kosher, said Chicky Ferrara, as he registers his indignation. And Ron Lyle just said, I know the circumstances under how I got here. Now this is how it goes out. Забавная, конечно, Along with история. Frank Gifford saying, Ну вот, so как я long уже from сказал, Las Vegas, кто-то Nevada. вот так, как Рон Лайл, и войдет в эту историю. Recognized around the world as the leader in sports television.